Problem చూడమ్మా. If alpha and beta are the roots of the equation 7x square minus 3x minus 2 equal to 0. This is the quadratic equation. Then the value of, we have to find this value. So equation roots alpha beta kabatti I can write sum of roots alpha plus beta value minus b by a. So minus of minus plus 3 by a value is 7. And the product of the roots alpha beta equal to c by a minus 2 by 7. So these are the sum of the roots and product of the roots value. So now I can take this value alpha by 1 minus alpha square, beta by 1 minus beta square. I can find the LCM here. So 1 minus alpha square into 1 minus beta square. So cross multiply alpha into 1 alpha minus alpha beta square. 1 into beta, beta minus beta alpha square. So sum of roots ఈ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి నేను ఈ రెండింటిని కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ ఆల్ఫా బీటా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా ఆల్ఫా స్క్వేర్ నుంచి మైనస్ ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా, నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. సో డినామినేటర్ ఒకసారి ప్రొడక్ట్ చేద్దాం. 1 into 1 1 మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్. So 1 minus alpha square into 1 and then minus beta square, minus into minus plus alpha square beta square. Numerator value problem లేదు, మనకి sum of roots తెలుసు, product of roots తెలుసు. Denominator లో ఉన్న terms ని కూడా కరెక్ట్ చేద్దాం ఆ ఫామ్ లో రాయడం కోసం. So now alpha plus beta minus alpha beta times of alpha plus beta by 1 minus of, you can collect the minus value here alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta గా రాయొచ్చు. Now here alpha beta whole square. So we know all the values, I can substitute. So alpha plus beta 3 by 7 minus alpha beta value minus 2 by 7, that means 2 by 7 times of 3 by 7 by, and denominator 1 minus alpha plus beta whole square, that means 9 by 49 minus 2 times of alpha beta, minus of minus plus 2 times of 2, 4 by 7 plus alpha beta whole square. Alpha beta whole square means 4 by 49, product of the root square value. So numerator denominator 7 into 7 49 LCM, ఆ టోటల్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. సో హియర్ 7 49లో 7 టైమ్స్, సో 21 ప్లస్ 7 into 7 14లో 49 క్యాన్సిల్ అవుతుంది 6 బై, హియర్ ఎల్సిఎం ఈజ్ ఆల్సో 49. సో 1 into 49 ఇక్కడ వాల్యూ చూడండి అమ్మా. ఎల్సిఎం 49 తీసుకుంటే 9 మైనస్ ఆఫ్ 9 ప్లస్ 7 4 28 ప్లస్ 4. So numerator LCM 49, denominator cancel. So 21 plus 6 27 by 49 plus 4 and minus value. So total ఎంత మాది 16 కదా. So option is fourth option. Yeah. So get the simple calculation right. So next problem చూడండి. If alpha and beta are the roots of the equation 375x square minus 25x minus 2 equal to 0, then limit n tends to infinity summation of alpha power r plus limit n tends to infinity summation of beta power r. So దీని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించబోకండి. మై హోనా I can explain. It is very simple. So first of all, sum of roots to product of roots. We have alpha and beta. So sum of roots and product of roots. So alpha plus beta value minus b by a, that means 25 by 375, and product of the roots alpha beta equal to c by a minus 2 by 375. Now ఇప్పుడు దీంతోనే కదా మనకి ప్రాబ్లం, చూడటంతోనే చాలా భయంకరంగా ఉంది, బట్ అంత భయపెట్టదు ప్రాబ్లం. చూడండి ఇక్కడ r వాల్యూ ఫ్రమ్ 1 to n ఆల్ఫా పవర్ r, అంటే ఫైనల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఆల్ఫా పవర్ n ఫైనల్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా పవర్ వాల్యూ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, అంటే ఇక్కడ nతో ఆగిపోవట్లేదు, ఎక్కడికి వెళ్తుంది
అప్ టు ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ వరకు మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఆల్ఫా పవర్ n+1, n+2 సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్. దట్ ఈస్ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ వాల్యూ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది. సో నౌ we get the infinite terms అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ 1 alpha square alpha cube plus so on plus alpha power n plus so on infinity. So అది లిమిట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పవర్ ఆర్ మీనింగ్ అమ్మ. సో ఆర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ 1 to n అండ్ n వాల్యూ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇది మనకి మెన్షన్ చేసిన వాల్యూ. దట్ ఈస్ సింపుల్ అంతే. సెకండ్ టర్మ్ ఏంటో చూడండి ఇప్పుడు. లైక్ దట్ ఆర్ వాల్యూ 1 కదా, బీటా పవర్ 1 ఈజ్ బీటా ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బీటా క్యూబ్ ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ బీటా పవర్ n సో ఆన్ ఎక్కడితో ఆగిపోదు, ఇన్ఫినిట్ టర్మ్స్ వరకు వెళ్తుంది. లిమిట్ వాల్యూ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్, రైట్? సో స్మైల్ కమ్స్ బికాస్ సో రెండు సిరీస్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. దోస్ టూ సిరీస్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ జీపీ. కామన్ రేషియో 1 ఇక్కడ ఆల్ఫా, ఇక్కడేమో ఫస్ట్ రేషియోలో 1, సెకండ్ సిరీస్లో బీటా కామన్ రేషియో. వాట్ ఈస్ ది ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్? ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఫార్మ్ ఏంటమ్మా? a/1 మైనస్ r. సో వాట్ ఈస్ ది ఏ వాల్యూ హియర్? ఫస్ట్ సిరీస్లో ఈ 1 సిరీస్లో ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ కామన్ రేషియో వాల్యూ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా ప్రతి టర్మ్లో? ఆల్ఫా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టర్మ్, సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్. అండ్ సెకండ్ సిరీస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ బీటా అండ్ కామన్ రేషియో ఈజ్ ఆల్సో బీటా. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. మనకు ఆల్ఫా బీటాలు వచ్చేసింది. ఇంతకు ముందన్న పవర్స్ ఉన్నాయి, ఇది మరీ సింపుల్. సో వాట్ ఈస్ ది ఎల్సిఎం హియర్? ఐ కెన్ టేక్ ది ఎల్సిఎం 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ 1 మైనస్ బీటా. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా మైనస్ ఆల్ఫా బీటా. సో అండ్ దెన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ కలెక్ట్ చేద్దాం. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ -2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా బై డినామినేటర్ వాల్యూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. సో వాట్ ఈస్ ది టర్మ్? అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ తెలుసు మనకి. సో ఒకసారి డినామినేటర్ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రాసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. బై డినామినేటర్ వాల్యూ 1 మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. నౌ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ వాల్యూ 25/375 and -2 times of minus plus 4/375 by denominator చూడమ్మా 1 minus 25/375 minus alpha beta value is 2/375. So you can take the LCM 375, cancel అయిపోతుంది కదా న్యూమరేటర్ లో. 25 plus 4 29 by denominator లో also LCM 375, it should be cancelled. Now 375 minus 25 27. So now it is 29/375 minus 27. That means 248, right? 248. Oh, sorry. 348. Okay. Now what are the options? So 248 option ఏది లేదు, 29/358 ఉంది. చూడండి, ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ పొరపాటున ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే మిస్టేక్ చేశానో మీరు అలా చేశారు అని మీరు ఫీల్ అయితే, ఓహో నాకు 358 రావాలి ఉంది కదా అని చెప్పి ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం. అంతే, మనకి -1 వచ్చేస్తుంది. సో అంటే ఆన్సర్ కంప్లీట్గా చేసిన తర్వాత కూడా మన కన్ఫ్యూజ్ చేయడం అన్నట్టు. సో బీ కేర్ఫుల్, ఓకే? సో ఇప్పుడు ఈ 348, సో ఐ కెన్ రైట్ 12 టైమ్స్ ఆఫ్ 29 అమ్మా. So 29 should be cancelled, 1/12. So right option is fourth option. So be careful. మనల్ని ఎప్పుడు కూడా ఆప్షన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ డిమోటివైజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే రాంగ్ సైడ్కి వెళ్ళటానికి ఆప్షన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. సో బీ కాన్ఫిడెంట్. మనం చేసింది రైట్ అనే కాన్ఫిడెన్స్లో ఒకసారి 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్ పికప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ x² sin theta minus x sin theta x times of sin theta cos theta plus 1 plus cos theta equal to 0.
and theta lies in first quadrant 0 to 45. Alpha less than beta. Alpha is smallest value and beta is greatest value. And summation of value alpha power n plus minus 1 power n into 1 by beta power n, where n goes to 0 to infinity. సో ఆప్షన్స్ చాలా రిలవెంట్గా ఉన్నాయి. సో ప్రాబ్లం చూడటంతోనే ఓ ఇది నేను చేయగలనా, ఓకే, బట్ ఇట్స్ గో సింపుల్. చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ది రూట్స్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఐ కెన్ రైట్. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ? మైనస్ బి బై ఏ. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ బి వాల్యూ ఈజ్ sin theta cos theta plus 1 by sin theta. Coefficient of x square sin theta minus b by a. And product of the roots alpha beta value is cos theta by sin theta. సో ఒక్కసారి ఈ sin theta ని నేను డినామినేటర్ సపరేట్ చేస్తాను ఈ టర్మ్లో. సో sin theta by sin theta it should be cancelled కదా. So cos theta plus 1 by sin theta. And now cos theta into 1 by sin theta. So what are the alpha beta? So alpha should be cos theta and beta should be 1 by sin theta. Right? Or you can interchange whatever it is, no problem. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన టర్మ్స్ చూద్దాం. సో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ఫా వాల్యూ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఫస్ట్ సిరీస్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫా పవర్ 0 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ కదా. అలాగే సెకండ్ సిరీస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్లస్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది, రైట్. ఫస్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్ 1 by beta power 0 minus 1 by beta plus 1 by beta square and minus 1 by beta cube plus so on up to infinite terms. సో రెండు కూడా సిరీస్ ఏంటమ్మా? జీపీ, ఇన్ఫినిట్ జీపీ, ఇన్ఫినిట్ జీపీ. వాట్ ఈజ్ ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఫార్ములా? ఏ బై 1 minus r. A by 1 minus r, s infinity. So what is a value here? Alpha power 0, that means 1 by 1 minus, what is common ratio? Alpha increase అవుతుంది కదా ప్రతి టర్మ్ లో. సో 1 by 1 minus alpha plus next series first term 1 by beta power 0. Beta power 0 value is 1, right? 1 by 1 is 1. First term 1 by 1 minus increase అయ్యే వాల్యూ ఎంతమ్మా? minus 1 by beta, right? ఫస్ట్ టర్మ్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ నుంచి ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ 1 by beta ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రతి టర్మ్లో. సో నౌ దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ. సో సింప్లిఫై చేయండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ టర్మ్ నేను డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. 1 by 1 minus ఆల్ఫా ప్లస్ 1 by బీటా ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా? బీటా బై బీటా ప్లస్ 1. మనకు న్యూమరేటర్లో 1 ఉండాలి, అనవసరంగా ఎల్సిఎం వేస్ట్ అయిపోతుంది. 1 by 1 plus 1 by beta. ఆప్షన్స్ ఏమన్నా తప్పు రాశానా? సరేలే, మనం సింప్లిఫై చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో 1 by 1 minus వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా వాల్యూ అమ్మా? కాస్ థీటా, రైట్? ప్లస్ 1 by 1 plus 1 by beta. వాట్ ఈజ్ బీటా వాల్యూ? 1 by sin theta. 1 by beta value is sin theta. Oh no, I should write correctly. So 1 by 1 minus cos theta plus 1 by 1 plus sin theta. So ఏ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అయింది? సెకండ్ ఆప్షన్ మ్యాచ్. సో ఈ ప్రాబ్లంలో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. ఆల్ఫా వాల్యూ కాస్ థీటా తీసుకున్నాను, బీటా వాల్యూ 1 by sin theta తీసుకున్నాను. మరి ఆల్ఫా బీటాని ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చా? సో మనకి క్లారిఫై చేయడం కోసం ఎవరున్నారు ఇక్కడ? సో ఆల్ఫా ఈజ్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, బీటా ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ, రైట్? సో కాస్ థీటా మినిమం మ్యాక్సిమం ఎంతమ్మా? -1 to 1 ఉంటుంది. రెసిప్రోకల్ అయితే కొసికెంట్ థీటా, సో ఇది 1 కంటే ఎక్కువ, రైట్? బికాస్ థీటా ఈజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ, సో ఇట్ ఈస్ 1 to infinity. ఈ వాల్యూ 1 to infinity లో ఉంటుంది.
ఈ వాల్యూ 1 కంటే తక్కువ ఉంటుంది, లెస్ దాన్ 1. పాజిటివ్ వాల్యూ అండ్ లెస్ దాన్ 1. పాజిటివ్ అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాను? ఇట్లా ఇన్ 48 to 45. సో అంటే ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన ప్రతి చిన్న రిలేషన్ మనకు యూజ్ అవుతుంది. సో బీ కేర్ఫుల్ టు అబ్జర్వ్. రైట్, సింపుల్ కదా. 2 ప్రాబ్లమ్స్, లాస్ట్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, గుడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్, if Pn equal to alpha power n minus beta power n for n greater than or equal to 1, then the value of P10 minus 2 times of P8 minus by P9 is equal to integer type equation. సో మనము సిమెట్రిక్ రూట్స్లో కాన్సెప్ట్లో దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో, పార్ట్ 1లో. సో Pn వాల్యూ ఆల్ఫా పవర్ n మైనస్ బీటా పవర్ n ఆర్ ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ బీటా పవర్ n, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ? ax square plus bx plus c equal to 0కి ఆల్ఫా బీటా రూట్స్ అయినప్పుడు ది రిలేషన్ ఈజ్ a times of pn plus 2, b times of pn plus 1 plus c times of pn equal to 0. So this is the relation when alpha comma beta roots of the equation. Now the highest value is 10. That means I can take n plus 2 value is 10. That means n value is 8. And what is the equation here? X square minus 6x minus 2 equal to 0. That means what is the relation? Pn plus 2, because a value is 1 here, coefficient of x square, minus 6 times of Pn plus 1 minus 2 times of Pn equal to 0. So I can take n value 8 here. So P10 minus 6 times of P9 minus 2 times of P8 equal to 0. Right? 10, 9, 8. So now what is the value I have? P10 minus 2 times of P8. ఈ terms in collection. P10 minus 2 times of P8 equal to 6 times of P9. You can divide with P9 here. P10 minus 2 times of P8 by P9 equal to 6. It is simply 6, right? So we have to remember this relation. So it is a pattern based question amma. So చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రివైజ్ చేయాలి. సో సేమ్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్. x square plus 5 root 2x plus 10 equal to 0 and Pn value alpha power n minus beta power n greater than or equal to 1, we can find this value. So ఈ టర్మ్ చూసి మనం ఎక్కువగా ఎగ్జైట్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది రిలేషన్? ఫస్ట్ యూ కెన్ రైట్ ది రిలేషన్. సో దిస్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ అండ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ది రూట్స్. సో Pn plus 2 plus 5 root 2 times of Pn plus 1 plus 10 times of Pn equal to 0. So this is the required pattern. So now we have a 5 root 2 terms here. Okay, so Pn plus 2 plus 5 root 2 Pn plus 1 equal to minus 10 times of Pn. So I can divide with Pn here. Pn plus 2 plus 5 root 2 Pn plus 1 by Pn equal to minus 10. సార్ ఎందుకు Pn తో డివైడ్ చేశారు? సో ప్రాబ్లం చూడండి, ఇంటిజర్ టైప్ కదా. ఎస్, ఓకే. సో నాకు కావాల్సింది ఇంటిజర్ వాల్యూ. సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ ది Pn ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో దట్ ఈస్ ది రీజన్. సో ఇలాంటి టర్మ్స్ని మనం జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం. ఓకే, నా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూ దగ్గరికి వద్దాం. వాట్ ఈస్ ది కామన్ టర్మ్ అమ్మా? న్యూమరేటర్లో కామన్ టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. P17 కదా. So yes, P17 is common term. Now it is P20 plus 5 root 2 times of P19. So these are consecutive. That is a good sign. And then P18, get the common denominator. So P19 plus 5 root 2 times of P18. So ఇక్కడ కూడా 19 and 18 consecutive terms. So that is P17 times of. So P20 plus 5 root 2, 19. That means n plus 2. N value I can take 18. We get 20, right?
So in this relation, so P20 plus 5 root 2 into P19 by P18 equal to value minus 10. Okay, so observe చేయండి ఆ టర్మ్ ఉందో లేదో. వెరీ గుడ్, దిస్ ఇస్ రైట్. P20 plus 5 root 2 P19 by P18 is minus 10. So P17 కనుక denominator తీసుకొస్తే we can substitute the n value 17. What is the term, amma? 17 plus 2 P19 plus 5 root 2 times of P18 by P17, which is also minus 10. So we have the second value also. So simply it is numerator value minus 10 and denominator is also minus 10, so value is 1. So it goes very simple, right? So next problem చూడండి, సేమ్ అదే pattern లో. Equation is x square minus x minus 4 equal to 0. So what is the relation, amma? Pn plus 2 minus Pn plus 1 minus 4 times of Pn equal to 0. And it is Pn plus 2 minus Pn plus 1 equal to 4 times of Pn. Now Pn plus 2 minus Pn plus 1 by Pn equal to 4, because integer type. So integer type కాకపోయినా కానీ సో మనం ఈ ప్యాటర్న్లో తెచ్చుకుంటే ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ది రిలేషన్. నౌ ప్రాబ్లం దగ్గర రండి. సో ఇక్కడ ఈ టూ టర్మ్స్ని తీసుకుంటాను. ఈ టూ టర్మ్స్ కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ రావడం కోసం ఈ టూ టర్మ్స్. సో వాట్ ఈస్ ది కామన్ ఈ టూ టర్మ్స్లో? P15 కామన్, రైట్? సో P15 ఈజ్ కామన్. 16 minus P16 minus P15. Remaining two terms lo minus P14 I get the common. P14 16, P14 15. So minus P14 I get the common, it is P16 minus P15. We have the like terms, right? So P13, P14 is denominator. Now P16 minus P15 by consecutive term ఏంటమ్మా? P14 into next value P15 minus P14 consecutive term ఎవరు? P13. Problem is over, right? So 16, 14, 15 consecutive terms value is 4 and this is also 4. 4 into 4, 16. So this is the relation we have to remember when alpha comma beta are the roots, when Pn value is difference of the value or sum of the value. సో ఇలా ఉన్నా మనం సేమ్ ఈక్వేషన్ సేమ్ ప్యాటర్న్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ది సేమ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్. ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ దిస్ ఈస్ ది పీకే వాల్యూ అండ్ కే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. కే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది. And which one of the following statement is not true? Which is not true అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి when k greater than or equal to 1. So first of all I can write x square minus x minus 1 equal to 0 and what are the sum of the roots value? Alpha plus beta is 1 and alpha beta is minus 1. So that means what is alpha plus beta? We get to take the k value 1, so P1 is 1. Now P2 I can write. So what is P2? Alpha square plus beta square. So it should be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. And we can easily find that P2 value is alpha plus beta whole square 1 square 1 minus 2 times of alpha beta is minus 1, so plus 2. So 3 P2 value. Now I can take the relation. What is the relation? P n plus 2 minus p n plus 1 minus p n equal to 0. So which is the relation? So I can observe p3 equal to p5 minus p4. So that means I can take n equal to 3. So p5 minus p4 minus p3 equal to 0.
5, 4, 3. So P5 minus P4 equal to P3. So that means P3 value is P5 minus P4. So first option is true. So it is true or false options. First option true అయింది. So when taking value 3. Okay. నెక్స్ట్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఇదిగోండి సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ రావాలి. అంటే అన్ని వాల్యూస్ తెలియాలి నాకు. P1 తెలుసు, P2 తెలుసు. సో P3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఈ రిలేషన్ నుంచి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో P3 కావాలంటే n వాల్యూ ఎంతమ్మా 1. సో ఇక్కడ k వాల్యూ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయమన్నారు. దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ n వాల్యూ ఈజ్ 1. ఐ కెన్ టేక్ n. Irrespective of k, I can take n here. So that means k equal to, n equal to 1. So మనం 1 నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి k వాల్యూ. So that means P3 minus P2 minus P1 equal to 0. So P3 which is equal to P1 plus P2. P1 value is 1 and P2 value is 3. So 3 plus 1, 4, P3. So now we have to find P4. So n value 2 తీసుకున్నాము ఈ రిలేషన్లో. P4 minus P3 minus P2 equal to 0. Now which is P4 equal to P2 plus P3. P2 value is 3 and it is 4. 3 plus 4, 7. So it is P4 which is 7. Now we have P5. ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది చూడండి. P5 equal to P3 plus P4. So P3 plus P4, 4 plus 3, 7. Now a sum of values చూడండి. Oh sorry. P4 7 plus 4 11. Sorry. So sum of values 7 plus 4 11. Now P5 is 11. Yes, this is also true option. Now P5 value is 11. P2 into P3. So P2 value is 3 and 4. 3 into 4 12. Yes, false option identify అయిపోయింది చూడండి. సో ఎప్పుడైతే మనం రిలేషన్ మీద స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉంటుందో ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సిన వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో నౌ సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ చూడండి. సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ అన్ని 11 plus 7 18, 18 plus 4 22, 22 plus 3 25, 25 plus 1 26. Yes, this is also true option. So which is the false option? P5 is not equal to P2 P3. So which is not true. So this is not true. సో ఈ క్లాస్లో ఉన్న రిలేషన్ లాస్ట్ క్లాస్ సిమెట్రిక్ రూట్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓవరాల్గా మేజర్ టాపిక్స్ రిపీటెడ్ మోడల్స్ మనకి కవర్ అయినట్టు. టేక్ కేర్, హ్యావ్ గుడ్ డే.